Hello, welcome back. Now in this video we shall make comparison of three sampling procedures, that is systematic sampling, simple random sampling and a stratified random sampling. Out of a population of capital N units, we select small n units using these three methods. But you assume that the y value of the population is increasing according to a linear trend, which is given here yi equal to a plus bi, I equal to 1 to n. If there are n units in the population, the y values are modeled by this a plus b into I. This is a straight line. You are familiar with this straight line. A is the y-intercept and b is the slope of the line. So this means the first unit will be equal to a plus b into 1. The second unit will be having y value which is equal to a plus b into 2 and so on. That means it is having a clear linear trend. Okay. This type of populations are not common in the observations, but this is a hypothetical model. And you will see that what will happen to the variances of these three procedures: systematic sampling, stratified random sampling and simple random sampling, if these methods are applied in a population having this model. Okay. So for naturally we have to find the variance of y bar sy, systematic sample mean, y bar st, stratified random sample mean, and y bar srs, which is the simple random sampling mean. And here you have to note that in all these three procedures we should have only small n units. Otherwise the comparison will not be justified. Okay, so these three methods should be compared for the same number of units selected from the population. Okay, for such a population we will see what are the variances under different methods. First we consider systematic sampling. And in systematic sampling, you know, yij is the y value of the jth unit in the ith systematic sample. And you are familiar with the layout of this yij's in a systematic sampling method with respect to the capital N units, where capital N is equal to n into k, small n into k, where small n is the sample size and k is the sampling interval. Okay. And you will see that this yij will have a value, yij will be the y value of I plus j minus 1 into kth unit of the population, where I equal to 1 to k and j equal to 1 to n. Okay. And for justifying this step, we have to go for the annexure which I have sent you earlier. Okay. And earlier I have sent you an annexure by mistake, and you should please cancel that annexure and you should replace that annexure with the new annexure which I have just sent. Okay, so now you go for the annexure I have sent for justifying this step. Yij is equal to a plus b into I plus j minus 1 into k. I think this is not very easy to perceive by you. And for making them simple, we will refer to that annexure. Okay. Okay, this is the annexure I have sent you earlier. You see the model yi equal to a plus bi, I equal to 1 to n, and this is the layout. You know, this is the layout: y11, y21, y31,
I1 etc. yk1. This layout is familiar to you, and you know that yij represents the jth unit in the ith possible sample. Okay, so this I column represent the ith possible sample, the first column represent the first possible sample, the second column represent the second possible sample, second possible systematic sample, and this is the third possible systematic sample, and so on. The last column represent the kth possible systematic sample of our layout. And since this y values follow this trend, you will see that this y I1 and what is the difference between y I1 and y I2? Y I1 is the first unit of the ith possible sample, and this y I2 is the second unit of the ith possible sample, which is corresponding to first unit in the ith sample plus the kth unit y value. And that you know because of this linear trend, you can see that this y11 is the y value of the ith unit of the population, and y2 is the I plus kth unit of the population, and yi3 is the I plus 2 kth unit of the population, and so on. Then finally yij is the y value of the I plus j minus 1 into kth unit of the population. And since the y value of the I plus j minus 1 into kth unit is nothing but a plus b into I plus j minus 1 into k. Okay, because of this linear trend. Okay, and I hope it is now clear why this yij is equal to a plus b into I plus j minus 1 into k. Okay, and in a later stage we will again come to this annexure. Now we just go for the earlier note. Okay, and you see, okay, this has been justified just now. Yij, that is equal to a plus b into I plus j minus 1 into k. So what is the systematic sample mean? Systematic sample mean is equal to 1 by n into sigma over sigma over j yij. So this is 1 by n into sigma over j yij. What is yij? Yij is equal to a plus b into I plus j minus 1 into k. Okay, so this is equal to, on simplification, the first term is 1 by n into n times a, so it is a. Then the second term you can take b outside, then 1 by n, okay, 1 by b into 1 by n into sigma over I with respect to j, that is summation over j equal to 1 to n I, that is n times I. Okay, n times I. So you will get a b into 1 by n into n times I, that is why you are having a plus b into I. Then the last term, that is 1 by n into b into k into sigma over j minus 1, summation over j equal to 1 to n. And you can see that this sum is nothing but n minus 1 into n, because this is the sum is actually the sum of the first n minus 1 natural numbers, not n natural numbers but n minus 1 natural numbers. You know why? Because by putting n is equal to j, you will get n minus 1. So this is actually sum of 1 plus 2 plus 3 plus up to n minus 1. So it is equal to n minus 1 into n divided by 2. So on simplification, you will get a plus b into I plus n minus 1 into n minus 1 by 2 into k. So what is variance? Variance by definition of systematic sample mean, it is 1 by k into sigma I equal to 1 to k yi bar minus y bar the whole square. This formula we have already proved. And in order to find this formula, this variance, you first require how to compute capital Y bar. Okay, capital Y bar is computed. Plainly, it is the overall
population mean, it is 1 by n into summation over I, summation over j, 1 yij, and since this yij is a plus b into I plus j minus 1 into k, you can see that this is 1 by n into summation over k, summation over I, and summation over j, a plus b into I plus j minus 1 into k, and using these expressions, you can directly show that this y bar is equal to a plus b into nk plus 1 by 2, right? Okay. And you can now find what is summation over I equal to 1 to k yi bar minus y bar the whole square. You know, yi bar, we have just find it is equal to a plus b into I plus n minus 1 by 2, and capital Y bar is equal to a plus b into nk plus 1 by 2. So you can substitute and simplify, and on simplification you will see that it is equal to b square into summation over I equal to 1 to k I minus k plus 1 by 2 the whole square. Okay, and you can see that it is equal to b square divided by 2 into k square minus 1, and therefore the variance of systematic sample mean is equal to 1 by k into this quantity, that is b square divided by 12 into k square minus 1. You know, k square minus 1 is nothing but k minus 1 into k plus 1. Okay, this is the first expression. So what we have done is we have determined what is the variance of systematic sample mean. Okay, and now we will find what is the variance of the simple random sample mean of the same size, small n. It is equal to, by formula, n minus n by n into s square, where s square is the overall population mean square, that is 1 by n minus 1 into sigma I equal to 1 to n yi minus y bar the whole square. Okay, and you know y bar can be first determined equal to 1 by n into sigma equal to 1 to n yi, where yi is equal to a plus bi because of the linear trend, that is equal to a plus b by n into sigma I equal to 1 to n. This is the sum of the first 10 natural numbers, which is n into n minus n into n plus 1 by 2, and that multiplied by b by n plus a will give you a plus b by 2 into n plus 1. That is the value of y bar. So s square is equal to, by formula, 1 by n minus 1 into sigma I equal to 1 to n yi minus y bar whole square, that is a plus bi minus a minus b by 2 into n plus 1 the whole square, and again it is equal to 1 by n minus 1 into b square, because b is a common factor here and to be squared and may be taken out of the summation. So 1 by n minus 1 into b square, summation over I equal to 1 to n I minus n plus 1 by 2 the whole square, and again on simplification you will see that this is b square divided by 12 into n plus 1. Okay, so that variance is equal to b square divided by 12 into k minus 1 into nk plus 1. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയൻസും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യം നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ മീനിൻ്റെ വേരിയൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ മീൻ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട്, ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇതിലേതാണ് വലുത്? നേരത്തെ വേരിയൻസ് ഓഫ് ഐ ബാർ എസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് 1 ആണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇവിടെ ഈ കെ പ്ലസ് 1ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ കെ പ്ലസ് 1 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബിഗ്ഗർ. സോ ദി വേരിയൻസ് ഓഫ് ഐ ബാർ എസ് ആർ എസ് is bigger than variance of systematic sample mean. Okay, so you can interpret that systematic sample mean is better than simple random sampling mean. Only it is not a general result, but it is true only for if the population have the linear trend that is equal to yi equal to a plus bi. Only if this is the linear trend of population values, then systematic sampling is definitely better than simple random sampling. Okay, and now we come to the stratified random sampling. Now, considering stratified random sampling is not very direct, in order to have an idea of how this variance is computed, you have to just again go for the annexure.
Okay, in this annexure, I have made the comparison. You remember we have to compare stratified random sampling with simple random sampling as well as systematic sampling, but you should emphasize that the sample size, the overall sample size should be smaller, because in simple random sampling we have used small n units, and in stratified, systematic sampling also we have used small n units. So in stratified random sampling also you should have small n units. So you may go for this layout for identifying your stratum. You uh, you have in this ith systematic sample, how many units you have? 1, 2, 3, etc. N units you have. Okay. So actually what you have done is, from the first row you have selected 1 unit, from the second row also you are unit a corresponding unit, and from the third unit you are selecting another corresponding unit, and so on, and from the last row you are selecting 1 unit. And because of systematic sampling you have those values in a single column, that's all. So suppose you are treating a row as a stratum, then the systematic sampling may be compared by taking one observation from the first row, one observation from the second row, another observation from the third row, and so on, another one observation from the last row. And they need not be in the same column, but it may be anywhere, that's all. Okay, so in systematic sampling and in stratified random sampling, which you have just now discussed, you are having small n observations. So you keep each row as a stratum. Okay, so the notation corresponding to the notation will be a little bit changed. Okay, and we will again go back for the main note. For calculating the stratified random sampling. Okay, go to this note again. Here you can see that the variance of stratified random sampling as sigma over j equal to 1 to n nj minus small nj divided by capital Nj into small nj into nj divided by n the whole square into sj square. Because you know the formula, variance of stratified random sample mean is equal to summation over h equal to 1 to L capital NH minus small nh divided by, okay, you see this formula, variance of y bar st, that is equal to summation over h equal to 1 to L nh, ഇത് wh അല്ല, sorry, capital NH minus small nh divided by capital NH into small nh wh square into sh square. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോർമുല. പക്ഷേ അതിൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ NH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി എച്ച് സ്ട്രാറ്റം. ഇവിടെ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റമിലും k യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ NH ക്യാപിറ്റൽ NH എന്ന് പറയുന്നത് k ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സ്മോൾ NH എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ എച്ച് സ്ട്രാറ്റമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഓരോ സ്ട്രാറ്റമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് സ്മോൾ NH എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് k മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ k ഇൻറ്റു 1 ആയിരിക്കും. ഇനി WH എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? WH എന്ന് പറയുന്നത് NJ ഡിവൈഡ് ബൈ N ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് NJ? NJ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി jth stratum, ദാറ്റ് ഈസ് k. ഓക്കെ, സോ NJ ഈസ് ഈക്വൽ ടു k ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ N. എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ N? ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NK, ബിക്കോസ് we know that we are discussing the case where capital N is equal to NK. So this is k divided by NK the whole square into Sj square. Okay, so that will be the formula. That will be the formula. So two things you have to do. You have to find out what is Sj square.
you compute Sj square, and after that, after computing this Sj square, you substitute your values here, and okay, this is the thing. We will see that Sj square is nothing but b square divided by 12 into k plus 1. That I have illustrated in our annexure. You may please go to the annexure. Okay, I will just go to the annexure again. And in that case, you will see that this Sj square can be computed as b square divided by 12 into k plus 1. I will explain this. So if Sj square is equal to b square divided by 12 into k plus 1, you can see that on substituting this nj, that is k minus 1 divided by k into 1, then k divided by nk the whole square into this Sj square, you will see that this variance of y bar st, that is equal to summation over j equal to 1 to n k minus 1 into divided by k into 1, then k by n, where capital N is equal to nk, and on simplification you will see that this is equal to b square divided by 12 into n into k square minus 1. Okay. So what you have proved now is that the variance of y bar under stratified sampling is equal to b square divided by 12 into n into k square minus 1, the third expression. And you can easily compare the first expression, second expression, and the third expression. When we compared the first and second expression, you have seen that the variance under systematic sampling is less than variance under simple random sampling. Okay, and you will see that this is again smaller. This is again smaller. Why? You see, you please compare this third expression and first expression. What was our first expression? Okay, first expression b square divided by 12 into k minus 1 ആണുള്ളത്. അതേസമയത്ത് തേർഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് 1 പുറമെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു എൻ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വീണ്ടും ചെറുതാവുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ മൂന്ന് വേരിയൻസിൽ ഈ വേരിയൻസ് അണ്ടർ വൈ ബാർ എസ് ടി അണ്ടർ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആയിരിക്കും ലീസ്റ്റ്, പിന്നീട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ വേരിയൻസ്, പിന്നീട് simple random sampling in the variance. So you will have a relationship between the variances of these three sampling procedures, and that is this variance under y bar st, that is less than or equal to variance under y bar sy, that is less than or equal to variance under simple random sampling. This is also a very important relationship, and for your examination this question might have been always repeated. Okay, so you should care this formula. Okay, again I have just mentioned that how this Sj square can be computed as b square divided by 12 into k plus 1. Okay, now for that purpose we again go for the annexure. Okay, refer to this annexure once more. You will see how this Sj square is computed. Okay, I have explained many things, and you should see this. Okay, what is what is your Sj square? Sj square or Sh square as per our notation. Now this is actually Sj square is actually mean square within jth row of the layout, above layout, jth row. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ jth റോയിലുള്ള മീൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ എസ് ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ലീനിയർ ട്രെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരേപോലെയാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലീനിയർ ട്രെൻഡ് ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ jth റോയിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു റോയിൻ്റെയും മീൻ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കാര്യം ഒരേപോലെയാണത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി മെഷറാണല്ലോ. അപ്പോൾ ജെത്ത് സ്ട്രാറ്റമിൻ്റെ അതേ മീൻ സ്ക്വയർ തന്നെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റമിനും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ജെത്ത് സ്ട്രാറ്റമിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ കാണുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റമിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ മതി. ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റമിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
നമ്മുടെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ N യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എസ് സ്ക്വയർ. വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് വാസ് ഈക്വൽ ടു okay, you can see what is capital S square. What is capital S square? Okay, here I have found capital S square. Capital S square was equal to B square divided by 12 into total number of units in the population into total number of units in the population plus 1. അപ്പോൾ എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എസ് സ്ക്വയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി, കെ. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ അതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ മീൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് കെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് എനി റോ, സേ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ, that is equal to that S square where capital N is replaced by small k. കാര്യം ക്യാപിറ്റൽ സ്ക്വയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമായിരുന്നു എടുത്തത്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ മീൻ സ്ക്വയർ മാത്രം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രം എടുത്താൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോമുല ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, എസ് സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ഇൻറ്റു n+1 സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? എന്നിന് പകരം കെയും ഇവിടെയും കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ഇൻറ്റു k+1 ആണ് കിട്ടുക. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മളെ യൂണിറ്റ്സ്, പോപ്പുലേഷനിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും ഒരു ലീനിയർ ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. Okay, that is how we have computed Sj square as b square divided by 12 into k+1. Okay, now the proof is over. ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ടിൽ ആദ്യം ഈ അനക്ഷർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അത് തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു പെശകോട് കൂടിയായിരുന്നു ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ നോട്ട് ചെയ്ത നേരത്തെ സെൻഡ് ചെയ്ത അനക്ഷർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത അനക്ഷറാണ് നിങ്ങളെ നോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങളെ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.